Hello everyone. Today we have a guest with us. She is Vaishnavi Suresh. She is level 2 certified genetic counselor and she has a vast experience in medical genetics and genetic counseling. Currently she is working with Continental Hospital. Welcome Vaishnavi. Thank you so much, sir. Vaishnavi garu, nowadays there is lot of discussion regarding genetic counseling. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా genetic counseling అనేది it has coming up in a big way. Correct. So what do you think about genetic counseling? Who should approach you for genetic counseling? Wonderful question. So genetic counseling anedi, it's a very niche field. It's a growing field in India. Genetic counselors ante memu usually first we take your family history. అంటే ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా చూస్తే బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్ ఇలా కొన్ని రోగాలు వంశం పారంపర్యంగా వస్తాయో అలానే కొన్ని కండిషన్స్ జన్యుపరంగా కొన్ని కండిషన్స్ వంశం పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది. సచ్ యాజ్ క్యాన్సర్స్, ఇప్పుడు మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడితే, లేకపోతే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, లేకపోతే మనం న్యూరాలజీ గురించి మాట్లాడితే కొన్ని రోగాలు సచ్ యాజ్ ఆల్జైమర్స్, పార్కిన్సన్స్, ఇవి వంశం పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది. సో ఇలా వంశం పారంపర్యంగా ఎలా తెలుస్తుందంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే, అంటే మదర్కి కానీ, ఫాదర్కి కానీ, సిస్టర్కి కానీ, లేకపోతే మేనత్తకి, మేనమామకి ఏమైనా క్యాన్సర్ ఉంటే, లేకపోతే ఏమైనా జన్యుపరంగా వేరే ఏమైనా కండిషన్స్ ఉంటే, దట్స్ వెన్ వీ జెనెటిక్ కౌన్సిలర్స్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే. జెనెటిక్స్ కౌన్సిలర్, జెనెటిక్స్ అంటే జన్యుపరంగా ఏమన్నా రోగాలు ఉన్నాయా, కౌన్సిలర్ అంటే కౌన్సిలింగ్, టేకింగ్ ద ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, 3 జనరేషన్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తీసుకొని మీకు జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అవసరమా, ఒకవేళ అవసరం అంటే ఏ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ మీకు కానీ మీ ఫ్యామిలీకి కానీ అంటే మీ కుటుంబంకి కానీ ఏ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ మీకు కరెక్ట్ ఉంటుంది, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డ్యూరింగ్ ద జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్. యూజువల్గా ఇట్ కమ్స్ టు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్, హూ షుడ్ విజిట్ యూ అంటే పేషెంట్స్ ఆర్ పేషెంట్ అటెండర్స్, యాక్చువల్లీ whom do you recommend? Who should visit a genetic counselor? Okay, simple. ఇప్పుడు who should visit us అంటే person who's affected with cancer can come for a counseling. If at all they are not in a stage to attend the counseling, a proper informed consent needs to be taken either via a phone call kani, a video call, lekapothe an email consent telling this person can attend the session on behalf of me. అలా చేస్తే then we can go ahead with patient attender, because here in genetic counseling autonomy, confidentiality, all of this is very important, because we are not just dealing with the diagnosis, we have to also, because of the family history kani, personal history, medical history. So if at all the patient is available ante we directly do the counseling for the patient. If the patient is not able to attend, we take the consent from the patient and then proceed with the patient attender. If somebody is diagnosed with cancer, so while attenders they keep coming and asking us, sir, do we have risk of developing cancer? Maaku vache avakasam unda ani. So for them, how will you guide them? If some family members come, some mother side, father side, somebody is having a cancer, so how will you guide them? So about 5 to 10% of cancers are hereditary, అంటే వంశం పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది. సింపుల్ సార్, ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక్కరికి కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, ముగ్గురికి లేవు, దెన్ హూ డూ వి టెస్ట్? వి టెస్ట్ సంబడి హూ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ షోయింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కోవిడ్. అలాగే క్యాన్సర్కి కూడా పర్సన్ హూ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ నీడ్స్ టు బి టెస్టెడ్ ఫస్ట్. If at all that person is no more or the person is deceased, or if an individual comes and there is multiple family history of cancers from both the sides of the family, then we can test the person who's coming to us. Usually testing the affected person becomes important here rather than testing an unaffected person. If there is a client coming to me and telling, the word I'm using client is because that person is unaffected, and they say that my mother has cancer, will I get cancer, can I do the testing? We usually recommend for the mother first. If they are like, my mother cannot get tested, my mother is not consenting to get tested, our cases lo, very rare cases lo, when we are recommending the test, we'll tell that the right person to test is so and so. However, as you mentioned that this person cannot give their sample for testing, we are recommending this particular testing for you, and you see we make it very clear when we are writing our summary. So Vaishnavi, please tell me, what are all the cancers where hereditary risk is very high? Okay.
A few cancers వచ్చేసి మీకు hereditary breast ovarian cancer syndrome, Lynch syndrome, Lee-Fraumeni syndrome, and వీటివి genes వచ్చేసి మీకు BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, and మీకు TP53 and STK11. These are a few examples of hereditary cancer syndromes. Okay, so what are all the cancers which are common actually in your practice? What are the cancers you see commonly as inherited cancers? Most common are breast ovarian cancer, and Lynch syndrome is something that we see very common in our practice, and even Lee-Fraumeni, TP53 mutations are very common that I've seen in my practice. Okay, so what cancers do they cause? అంటే వాడి ఇప్పుడు లించ్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పారు, దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ ద పబ్లిక్ అవేర్నెస్. సో వాళ్ళకి ఏ క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది? మీకు లించ్ సిండ్రోమ్ అంటే కోలాన్, రెక్టమ్, అండ్ ఫీమేల్స్లో ఎండోమెట్రియం, బ్రెస్ట్, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ ఇన్ లించ్ సిండ్రోమ్. And TP53, that is your Lee-Fraumeni syndrome, you have sarcoma, మీకు leukemia, blood cancer, bone cancer, breast cancer, brain tumor, and TP53 usually వచ్చేసి మీకు childhood onset కూడా ఉంటుంది. So the rest are adult onset, but TP53 mutations వచ్చేసి it is childhood onset cancer. As you are telling childhood cancers ani, so I want to know, can children also be affected with hereditary cancers? So usually most of the time we see only adults being affected. అలాగే పిల్లలకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందా hereditary cancer? కొన్ని క్యాన్సర్స్, ఎస్ సార్, లైక్ ఐ మెన్షన్డ్ Lee-Fraumeni syndromeలో TP53 mutationలో we see kids who have been affected with bone cancer, and if it is metastatic, అంటే if it is passing on from one part of the body to another part of the body, sometimes they have to amputate also. So కొన్ని క్యాన్సర్ syndromesలో yes, testing the pediatric age group also becomes important. Okay, please tell us what happens during the process of genetic counseling, because most of the time we are referring patients to you, so we are really not aware what is happening. అంటే అక్కడ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది, మీరు ఎట్లా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు, కొంచెం మా వ్యూవర్స్కి చెప్పండి. షూర్. సో జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ అనేది మీకు 2 స్టేజెస్లో జరుగుతాయి, ప్రీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ టెస్ట్. ప్రీ టెస్ట్ అంటే టెస్టింగ్ చేసే ముందు, ఎందుకంటే ఇఫ్ అ పేషెంట్ ఈజ్ స్పెండింగ్ XYZ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, what is the purpose of the testing? Why should they get tested? Ivanni they'll keep having those thoughts. That's when pre-test counseling comes into picture. Pre-test counseling వచ్చేసి మీకు usually 45 minutes to 1 hour session ఉంటుంది. Sometimes it goes beyond. Like I said, genetic counseling అంటే not just genetics, counseling also is very important. So first వచ్చేసి we analyze their medical history and their other medical records, followed by family history. Family history తీసుకున్నాక what is the right testing for them? ఇప్పుడు for example we have 2 to 3 testings that are available. We put those 2 to 3 testings in front of them and we let them choose what they want, what they can choose, because we are not involved in decision making and we are not authorized to participate in decision making. It's absolutely up to them. వాళ్ళకి టెస్టింగ్కి వెళ్ళాలా లేదా, ఏ టెస్టింగ్కి వెళ్ళాలి. Our job is to provide benefits of these testing, limitations of these testing, what are the results that they can anticipate or expect from the testing. ఇది అయిపోయాక టెస్టింగ్ అవుతుంది. టెస్టింగ్ అయిపోయాక పోస్ట్ టెస్ట్ కౌన్సిలింగ్ అంటే now the testing is done, what needs to be done next? I mean, they need somebody who can help them in interpreting the report. So if there is a positive finding, అంటే ఒక జీన్ ఉంది, ఆ జీన్లో ఒక మార్పు ఉంది, ఆ మార్పు వల్లనే వాళ్ళకి XYZ క్యాన్సర్ ఉంది అనేసి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. వాట్ కెన్ బి డన్ నెక్స్ట్? Because we are not involved in treatment, we usually direct them to their treating physician for their treatment options. ఏమైనా మేనేజ్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? వాట్ ఈస్ ద రికరెన్స్ రిస్క్? రికరెన్స్ రిస్క్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎంత % ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ దట్ దే నీడ్ టు డూ, బికాస్ వన్ జీన్ can cause multiple cancers. One cancer can be caused by multiple genes. So if there is a positive finding, how rigorous they need to, how or more aggressively, how often should they do certain testings, all of this will be explained during the post test. And usually memo annual follow ups ki recommend chestamu to understand how they are doing currently. So genetic counseling anedi meeku pre test post test to agadu. We'll have an annual follow up and it's like a continuity. It's a continuous process. Correct. Yeah, Vaishnavi ji, I want to understand, by knowing the genetic risk,
how we can detect cancer or can we prevent cancer? Very wonderful question. So నేను చెప్పాను కదా సార్, ఓన్లీ అబౌట్ 5 to 10% ఆఫ్ దీస్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ హెరిడిటరీ. బికాస్ క్యాన్సర్ అనేది ఇట్ ఈస్ మల్టీఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఉట్టి జీన్ ఉండడం వల్ల, మార్పు ఉండడం వల్ల అని కాదు, దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ త్రూ విచ్ అ పర్సన్ క్యాన్ బి ఎఫెక్టెడ్ విత్ క్యాన్సర్. ఇప్పుడు మీకు ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ లంగ్ క్యాన్సర్, ఇఫ్ అ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ అ పాస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ స్మోకింగ్, దట్ ఇండివిజువల్ ఇస్ at a higher risk of developing lung cancer than somebody who's not a smoker. అలాగే మీకు కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, పర్సన్ హూ హ్యాస్ హై రెడ్ మీట్ కన్జంప్షన్, లో ఫైబర్ డయట్, దే ఆర్ అట్ హై రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్. సో నౌ వీ హ్యావ్ సర్టన్ స్క్రీనింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఫర్ అ ఫ్యూ క్యాన్సర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి మీకు బ్రెస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్, మ్యామోగ్రామ్, colorectal cancer ki colonoscopy. So these are a few screening tests that we usually recommend for individuals who are at a risk of developing that particular cancer. Yes, very much, because I agree with you, amma. ఏమవుతుంటే nowadays recommendations కూడా ఎట్లా ఉన్నాయంటే, somebody who is already having one cancer, ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి, అలాగే స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎర్లీ ఏజ్ నుంచి రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ చేసుకోవాలి అని డాక్టర్స్ రికమెండ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, వైష్ణవిజీ. Thank you so much for having me over, sir. Thank you.